MadRabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999. Noise and Grains, Sasta Production presents Rock on Harris live in concert Coimbatore. Book your tickets on District app or scan the QR code below. You can never be too confident about anything, I feel. If you don't evolve, then people get bored of you. When I finished my 8th movie, I remember telling Appa that I don't like this. Na school ke poidra enak venaanu sonna. Childhood gets affected a little bit. Post 12th grade, I decided எனக்கு இது பண்ணணும், பட் ஸ்டடீஸ் முடிச்சுட்டு நான் பண்ணலாம் பிளான் பண்ணி தான் சென்னைக்கு வந்தேன். I loved every day in Salamaras. I just had a lot of fun. I was obsessed with movies only when I got back to Chennai. I was always obsessed with Tamil movies for some strange reason. Through காசு வச்சுட்டு we went to like a really huge cafe. We're sitting there. அப்படி நாங்க முடிச்சிட்டு when we were exiting, I saw him walk in. நான் first Gautam sir பார்த்தது. And I remember telling my friends, 5 years from now I'll work with him. And they all obviously laughed at me. Finally GVM heroine. Gautam sir என்ன select பண்ணதுக்கு அப்புறம் the first question I asked him is, I will not do intimate scenes on screen. இப்போ நான் வந்து எனக்கு சார் இது செட் ஆகாது, இல்ல சார் நான் இது பண்றோம் நான் சொல்றதுக்கும் அவங்க அப்படிதான் சொல்லுவாங்க, அவங்க எப்படியும் பண்ண மாட்டோம்னு இன்னொருத்தர் சொல்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. I've been through a lot of body shaming, right? So அது வந்து initially கொஞ்சம் insecurities-ஆ தான் இருந்துச்சு. என்னடா நம்ம என்னெல்லாம் they can speak about, but they come down to this. Then you're living in your past glories. அது நல்லா இருக்காது. I don't like to stay in one place. Learn, unlearn. Every set should be a new experience. How was your travel in the Tamil industry? Was it an easy journey for you or? It wasn't. No, it wasn't. Earlier it was very loud. It was in your face. Now it is very like under the carpet kind of a thing. ஒரு டைம்ல விட்டுட்டு போனோம் அப்படிதான் இருந்தது. Work is different, life is different. Work is not life for me. But ஏன் என்னாலே வந்து அது அந்த டைம்ல differentiate பண்ண முடியல. அந்த அளவுக்கு I was stressed. I had a conversation with my father. நான் அதுதான் சொன்னேன், என்னால முடியல. தேவராட்டம் வந்து லைஃப்ல என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணுச்சு? I got married to the hero. நீங்க ஸ்டேஜ்ல இருந்த ஸ்டேஜ் ஆர்டிஸ்டா இருந்தாலும் சரி, சினிமால இருந்தாலும் சரி, அந்த மேக்கப்னு ஒரு சம்பவம் once you put it, no, then this is your life. ஹலோ. ஹாய். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? I'm all good. You're this power bomb. இந்த ரூம்ல என்டர் ஆனோடனே you just lit up this entire space. Absolutely nice. நான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களை in person மீட் பண்றேன். Super happy to meet you. Thank you. I'm so happy to be here today. வெரி ஸ்பெஷல் இந்த கேட்கறதுக்கு. பிகாஸ் இன்டர்வியூ இல்லைனா ஒரு கான்வர்சேஷனாலே கொஞ்சம் இதாக இருக்கும், என்னடா கேட்பாங்க, ராங் ஸ்பாட் அப்படின்ட்டுலாம். Yeah, definitely. That fear is always there. But I've seen all your work before, so I'm very confident. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஐ ரியலி வாண்டட் டு ஆஸ்க் அ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் தாண்டி உங்களோட ஒப்பீனியன் எப்படி இருக்குது சில விஷயங்கள் பற்றி அப்படின்றத எனக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுன்றது தான் ஆசை. ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஸ்டார்ட் வித் பிரியதர்ஷினி எப்படி வந்து மஞ்சிமா மோகனா மாறுச்சு அந்த பேர். அண்ட் அந்த குட்டி பொண்ணு, தோ யுவர் ஃபாதர் இஸ் சினிமாட்டோகிராஃபர், அம்மா ஒரு டான்ஸர் இருந்த கூட நீங்கள் வந்து சினிமாக்குள்ளே வர்றது அப்படின்றது வந்து ஒரு அந்த ஒரு டைம் ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும்ல, அது எப்படி நடந்துச்சு? Actually, I don't know, Priyadarshini, I think it's a wrong information outside. I've always been Manjima Mohan. Birth it's Manjima only. I've not changed my name. Actually, it was very like, எப்படி சொல்லுது, அப்பாவோட ஷூட்டிங் தான் பார்க்க போனோம், அம்மாவும் நானும் ஊட்டிக்கு போனோம். அந்த டைமில் தே ஜஸ்ட் நீடட் அ சைல்டு ஆர்டிஸ்ட், ஏதோ ஒரு சீனுக்காக. அண்ட் ஊட்டியில் இப்போ போய் தேடி அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் ஹாப்பிலி வாக்கிங் அரவுண்ட். ஸோ தே செட் ஓகே லெட் ஹர் டூ. அப்பா வாஸ் வெரி ஹெசிடென்ட். ஏன்னா அவருக்கு தெரியும், ஏன்னா அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 105-110 மூவிஸ் இஸ் டன். ஸோ அவருக்கு தெரியும் இந்த ஒரு சீனோட முடியாது. ஹீ ஹேட் தட் ஃபியர். பட் தென் ஹி வாஸ் வெரி ஷோர், சரி இதோட ஓகே, இதுக்கப்புறம் வேணாம், அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் அந்த டைமில் அந்த சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்னு ஒரு கல்ச்சர் வாஸ் வெரி லெஸ். ரொம்ப ரேராக தான் அவங்க குழந்தைங்களா வரும் ஆர்டிஸ்ட் அந்த மாதிரியெல்லாம். ஸோ ஓகே, டக்குன்னு அடுத்த படத்துக்கு அப்படியே கமிட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஒரு 8 movies I did at a stretch as a child artist. நான் பெருசாக யோசிக்கல, பட் ஐ நியூ அப்பா வாஸ் நாட் வெரி ஹாப்பி. சரி ஓகே, இது சின்ன வயசாக இருக்குது, நோ இஷ்யூஸ், பட் போக போக லெட்ஸ் நாட் என்கரேஜ் திஸ், ஐ வாண்ட் ஹர் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் அ ஸ்டடீஸ்னால ஹி வாஸ் வெரி கிளியர். I was also not really enjoying it. எனக்கு என்னென்னா வெக்கேஷன் மாதிரி இருந்துச்சு. ஸ்கூல் இல்லைன்னா ஆக்டிங்னா ஸ்கூல், அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. I was not really enjoying it as a child artist. ஸோ அதுதான் அப்படி தான் ஜேர்னி. இது இட்ஸ் வெரி அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஜேர்னி. Yeah, it was very unexpected. Unhappy start ஆனது, but now I think you're really enjoying it. Yeah, somewhere even when I finished my 8th movie, I remember telling Appa that I don't like this. நான் ஸ்கூலுக்கே போயிடுறேன், எனக்கு இது வேணான்னு சொன்னேன்.
அதுக்கப்புறம் ஒரு 3-4 இயர்ஸ் அப்படியே போச்சு. அதுக்கப்புறம் ஐ டிட் அ ஷோ ஃபார் another சேனல் ஒரு 3 இயர்ஸ் பண்ணாங்க. ஒரு டிவி ஹோஸ்ட் இல்லையா? டிவி ஹோஸ்டா அண்ட் தட் ஐ வாஸ் ஒன்லி டிவி சைல்ட் ஆர்டிஸ்ட் ஹோஸ்ட் அட் தட் பாயிண்ட். ஸோ இட் கேதர்ட் அ லாட் ஆஃப் அட்டென்ஷன் அந்த ஒரு 3 இயர்ஸ் 3.5 இயர்ஸ் ஐ டிட். அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் ஐ வாஸ் இன் த 8th grade. I remember crying to my father saying that என்னால் முடியாது because somewhere your childhood gets affected a little bit. நீங்கள் அது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஒரு அட்டென்ஷன் இல்லையா, அது சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நவ் யூ நோ, அப்போ தெரியாது, கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். யூ நாட் அலவுட் டு கோ எவ்ரிவேர் பிகாஸ் மை மம் இஸ் வெரி ப்ரொடெக்டிவ். இல்லை அங்கே போனால் இப்படியாவது இங்கே போனால் ரொம்ப அந்த ஒரு ரொம்ப ப்ரொடெக்ஷன் அப்படி இருந்துச்சு, ஃப்ரீடம் இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு. ஸோ அது நோ சைல்ட்ஹுட் லைக் இட்ல. எவ்ரி சைல்ட் வாண்ட்ஸ் டு கோ அவுட் அண்ட் ப்ளே அண்ட் ஹேவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் எனக்கு அது ரொம்ப மிஸ்ஸிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ ஐ டோல்ட் மை பேரண்ட்ஸ் எனக்கு இது மேலே ஐ வாண்ட் எனிதிங் டு டூ வித் சினிமா ஆர் ஹோஸ்டிங். அப்புறம் என்னாச்சுன்னு தெரியல, 10th 11th ஆகும்போது ஆஃபர்ஸ் ஸ்டார்டட் கம்மிங் இன்க்ளூடிங் இன் தமிழ். ஐ டோன்ட் வாண்ட் நேம் த மூவி, பட் அந்த படத்துக்கு ஒரு சிஸ்டர் ரோல்க்கெல்லாம் கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அப்போ தான் அப்பா வந்து ஏன் என்னாச்சு, ஏன் வை ஆர் பீப்புள் அப்ரோச்சிங் பேக்னு அந்த ஒரு கொஸ்டின் மார்க் எப்போ வந்துச்சு. பட் ஐ வாஸ் நாட் பாதர்ட் அட் ஆல். இட் இஸ் ஐ திங்க் போஸ்ட் 12th grade ஐ டிசைடட் எனக்கு இது பண்ணணும், பட் ஸ்டடீஸ் முடிச்சுட்டு நான் பண்ணலாம். அதனால பிளான் பண்ணி தான் சென்னைக்கு வந்தேன். இங்கே இருந்தால் நம்ம தமிழ் மூவிஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம், பண்ணலாம். ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் obsessed with தமிழ் மூவிஸ் ஃபார் சம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ரீசன். So yeah, that's how it happened. And so இந்த பிரியதர்ஷினி thing இந்த பாட்காஸ்ட்ல வந்து தயவு செஞ்சு கிளியர் பண்ணுங்க. இதுக்கப்புறம் யார் இந்த கேள்வி ஆமா, her name was never பிரியதர்ஷினி, it was always Manjima Mohan. Yeah, correct. Okay, so வந்து காலேஜுக்கு இங்க சென்னை வந்தாச்சு. சென்னை ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வந்திருப்பீங்க. பட் தென் ஆஃப்டர் கமிங் ஹியர் வாஸ் இட் லிட்டில் ஓவர்வெல்மிங், இல்லைனா வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் கம்மி, ஐயோ நம்ம ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டோமோ அப்படின்ற ஒரு ஸ்பாட்ல போட்டுச்சா அவங்கள? இல்லை, எனக்கு ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் லவ்ட் திஸ் சிட்டி. எனக்கு என்னன்னே தெரியல, அது இட்ஸ் சம்திங், இட்ஸ் வெரி லைக் க்ளோஸ் டு ஹார்ட்னு ஒரு சடனாக ஒரு கனெக்ஷன் வரும்ல, அது எப்போவுமே இருந்துச்சுங்க. ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஐ மிஸ்ட் ஹோம். ஏன்னா அப்பா அம்மா கிட்டே நான் அவ்வளோ நாள் ஐ ஹேவன்ட் ஸ்டேட் அவே ஃப்ரம் தெம். யூ ஆர் தி ஒன்லி சைல்ட்? நோ, ஐ ஹேவ் அ பிரதர். ஓகே. ஸோ அவரும் வந்து கிட்டத்தட்ட 12th முடிச்சதும் அவரும் சென்னைக்கு வந்து அப்புறம் கொச்சின், அப்படி நானும் கிட்டத்தட்ட சேம் பாத். மை டேட் அண்ட் ஐ எம் வெரி க்ளோஸ். ஸோ அதனால் நான் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வரும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இனிஷியலி 6-7 months. But Stella was so good for me. Okay. Like, I loved every day in Stella Maris. I just had a lot of fun. I was obsessed with movies only when I got back to Chennai. எனக்கு அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த டைம் தான் வந்து I think, I'm not sure, I used to come here for vacations. Okay, 10th 9th grade அந்த டைமில் நான் வந்து அயன் படம் ரிலீஸ் ஆனேன். ஐ எம் a big fan of Surya sir. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ் படம் பார்க்கணுன்னாலே நான் சென்னை வந்து பார்ப்பேன். ஐ would make it a point to come here and watch. There was some connection. இது till date I don't know what the connection was. It was, or was it like meant for me? இதுதான் என்னோட ஜேர்னி, அது எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. பட் there was always a strong connection towards Chennai. I don't know, I feel at home. ஓகே ஓகே. ஸோ சென்னையுமே உங்களுக்கு அந்த வார்ம்த் கொடுத்துருக்கு. கண்டிப்பா, ஐ திங்க் ஐ கேன் சே தட். ஓகே. ஸோ ஸ்டெல்லா மேரிஸ்ல ஒரு பிஎஸ்சி மேத்ஸ்னு சொன்னது மட்டும் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு எனக்கு. ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கலாம், அதனால பிஎஸ்சி மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஐ தாட் யூ ஆர் வெரி ஆஸ்பைரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், வந்து மேத்ஸ் மேல ரொம்ப வெரியா பாசமா வந்து படிச்சீங்க அப்படின்னு. நத்திங் லைக் தட். ஐ வாண்டட் டு ஸ்டடி இன் சென்னை. அது ரொம்ப கிளியரா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன கோர்ஸ்னு வரும்போது வீட்டில் இந்த மாதிரி தான் ஷாக், ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி ஃபேஷன் டிசைனிங் சொன்னாலும் டக்குன்னு பிஎஸ்சி மேத்தமேட்டிக்ஸ் சொல்லும்போது அப்பா வந்து மேக்ஸா, ஐ யூ ஷோர்? ஐ செட் யா, ஐம் வெரி ஷோர்ப்பா, ஜஸ்ட் put me there, I'll learn and come சொன்னேன். But it was just a way to get into the college and I got a lot of Stella about the college. So அங்கே படிக்கிறது அந்த டைமில் ரொம்ப கஷ்டம் இது கிடைக்கிறது, அட்மிஷன் கிடைக்கிறது. So when I finally got, they also said only max evening free slots இருக்குது. சொன்னேன் ஓகே, அப்படி போனதா உள்ள, அப்படி பிளான் எல்லாம் பண்ணி வரல. ஸோ வந்ததுக்கு அப்புறம் காலேஜ்ல எந்த மாதிரியான அட்ராசிட்டிஸ்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு, பிகாஸ் எனக்கு யோசிக்க முடியுது, அந்த காலேஜுக்கு தான் போகணும், மேத்ஸ் ஆகுது சயின்ஸ் ஆகுது, நான் போறேன்ட்டு ஒரு எய்ம்ல வந்திருக்கீங்கல்ல. After that, how was it? Did it end up well in the college? No, it did end up very well in college. But those 3 years were like, எல்லாம் சொல்ல முடியாது. Absolute fun. Absolute fun. Like, நான் காலேஜ் ஹாஸ்டலில் தான் தங்கினேன் செகண்ட் இயர்லேருந்து. That was the most fun. என்னோட I think more than school, I enjoyed those 3 years of college. It had its ups and downs, but it was a lot of learning. நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலேஜில் தான் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. வாட் இஸ் ஃபன் இஸ், அங்கே போனாலும் ஐ ஹேட் லாட் ஆஃப் மலையாளி ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம அந்த ஒரு குரூப் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகும்ல. ஆமாம்,
But I had a lot of friends who I'm still in touch with now, more than my school friends. So college was eye-opening experience for me. So அது வந்து எப்போவுமே நான் எல்லாத்துலையும் சொல்லியிருக்கோம். Stella Maris has taught me a lot of things. I strongly believe it made a woman. And does it like college generally நான் சொல்றேன். இப்போ நீங்கள் காலேஜ் படிச்சுட்டு வெளியே வந்து you are a new person altogether. Definitely depending on the college experience. But எனக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு. அந்த கேட்லேருந்து வெளியே வரும்போது ஓகே நம்ம ஏதோ அச்சீவ் பண்ணிட்டோம், இதுக்கு மேலே பயங்கரமா அப்படி தான், அதுக்கப்புறம் நம்ம பாதை சிங்க பாதை தான் அப்படிதான் வெளியே வந்தேன். ஸோ த காலேஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறமா யூ ஜஸ்ட் கெட்டிங் இன்டு யுவர் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் இல்லையா? ஆஃப்டர் தட் மூவிஸ்குள்ள என்டர் ஆகுறீங்க. வாட் வாஸ் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆடிஷன் முதல்ல நடந்ததா இல்லை ஹவு டிட் தட் ஹேப்பன்? எனக்கு லைக் ஐ செட் காலேஜில் படிக்கிற டைம் தான் அந்த சினிமா பண்ணும் அந்த ராசை இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி, ஐ டோன்ட் திங்க் ஐவ் ஷேர்ட் இட் வித் எனிபடி. தேர் ஆர் 2 ஸ்டோரிஸ். ஒன் இஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் கௌதம் சாரை பார்த்தது. அவர் so I've been a big fan of him. நம்ம எல்லாம் அந்த படங்கள் பார்த்துருக்கோம். So a friend of mine said he's always sitting in that cafe. Okay. He's always there with the laptop open. Which cafe? You tell me later. Yeah. I'll tell you later. So அந்த கேஃபேல பக்கத்துல தான். Okay. So they said அங்க போனா you'll be able, because I was a big fan of him as a director. So I said okay cool னு சொல்லி நாங்க காலையில போய் உட்கார்ந்து கையில இத்துணுண்டு காசு வச்சுட்டு we went to like a really huge cafe. We're sitting there waiting for sir to come, and sir luckily that day he didn't come. Okay, I was like, appada. Now, because you get very nervous when you see the people you admire, right? I don't know about you, but I always get really jitters anxious. jitters. And the jitters, நம்ம என்ன பேசணும் நமக்கே தெரியாதுல்ல. So I always have that anxiety. So நான் ரொம்ப அப்படி உட்காந்துட்டு sir didn't come that day. We even when I asked someone there, like sir இன்னைக்கு வருமான்னு கேட்டேன். தெரியாது, அது நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொன்னேன். சரி ஓகே அப்படி நாங்கள் முடிச்சுட்டு when we were exiting, I saw him walk in. He didn't look at me, he didn't look at any of us. He just casually walked in, went there, opened his laptop, and I was typing something. And I remember telling my friends that, listen, 5 years from now, I'll work with him. Okay. I don't know what made me say that. I said that and I exited. And they all obviously laughed at me. I laughed at myself. Aama, correct. Abdinda irunduchu. So it was like that moment, I was so obsessed with, padam panno, inga panno, cinema. I want to be a part of cinema. But I didn't tell at home. வீட்டில் சொல்லவே இல்லை, எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்தது. ஐ டென்ட் டெல். அம்மா கிட்ட மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்கும்போது அம்மா செட் அப்பா என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் எஸ் ஆர் நோ. அப்பா ஃபர்ஸ்ட் வாஸ் நோ, இல்லை முடியாது, நீங்கள் அப்படியே ஸ்டடீஸில் கண்டினியூ பண்ணுங்கள், வேணாம், இது நீ நினைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு கிடையாது. there are a lot of things that you have to worry about and a lot of things to be grateful about, but I don't know if you can handle it ன்னு அந்த ஒரு டவுட் இருந்தது. அண்ட் தென் நான் என் அண்ணா கிட்ட போய் சொன்னேன் இந்த மாதிரி. So then I think Amma and my brother kind of convinced. My sister-in-law also has a hand in it. இவங்க எல்லாம் கன்வின்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அவர் சொன்னேன், இந்த யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல், யூஆர் ஓன் யுவர் ஓன். நாங்கள் வந்து பெட்டியெல்லாம் பேக் பண்ணி வி ஒன்ட் கம் வித் யூ, யூர் ஓன் யுவர் ஓன். இஃப் யூ கேன் சர்வைவ் யூ கேன் சர்வைவ், பட் டோன்ட் டூ எனிதிங் ஸ்டூபிட். அவ்வளோதான் சொன்னேன். சரி ஓகே அப்படியே. ஸோ அந்த சில மொமெண்ட்ஸ் ஒன்லி லெட் மீ டு தட் ஒப்சஷன் ஆஃப் சினிமா. இனிஷியலி ஐம் சேயிங், இப்போ இல்லை, நான் பிகினிங்கில் அது சினிமா பண்ணணும் அந்த ஆசை அப்போலேருந்து எனக்கு இருக்குது. ஓகே, பட் நவ் இட் ஃபீல்ஸ் வெரி ஹாப்பி தட் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயத்த செய்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். அண்ட் யூஆர் எய்மிங் ஃபார் அ பிகர் திங் இல்லையா? கௌதம் சாரோட படத்தில் நான் நடிப்பேன்ற ஒரு இதை வந்து சொல்கிறீங்க, விளையாட்டாக சொல்கிறீங்க, பட் யூ ஹேட் சம்திங் வித்தின் யூ தட் மேட் யூ டெல். அண்ட் தென் இட் ஃபைனலி இட் ஹேப்பன்ஸ் ஆல்சோ. அந்த ஹேப்பன்ட் அது எப்படி நடந்தது? ஸோ தேட் ஹேப்பன்ட் ஆஃப்டர் மை ஃபர்ஸ்ட் மலையாளம் மூவி. யா, ஒரு வடக்கன் செல்ஃபி. அதுக்கு முன்னாடியில இருந்து வந்து ஆஃப்டர் அப்பா கேவ் த கிரீன் சிக்னல், பட் ஹி செட் நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் அது பண்ணிக்கோங்க. பட் நான் படித்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ ரீச்ட் அவுட் டு வினீத். Because my father and Vineet's fathers worked together. So adanal I know him. So I reached out to him around Feb, I think. I clearly remember I reached out saying இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது, பட் நான் எக்ஸாம் முடிக்க போகிறோம், இப்போ 3rd year எக்ஸாம்ஸ் முடிக்க போகிறோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன டிசைட் பண்ணலாம். Then he said, okay Manjima, I'll keep in mind ன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். ஒரு 1 month later, closer to my exam, he reached out saying that actually எனக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது, ஆமெத்திஸ்ட் தெரியும்ல, அங்கே நம்ம மீட் பண்ணலாம், அங்கே வந்துட்டு நம்ம என்னான்னு பார்க்கலாம். சரி, I went and met him. He narrated the story and I liked it. I said, ஒரே ஒரு விஷயம், நீங்கள் தான் என் அப்பாவை கன்வின்ஸ் பண்ணோம், நான் இப்போ சொல்ல முடியாது, எக்ஸாம்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, சரி நான் என்னான்னு பார்த்துக்கிறேன், யூ கோ எக்ஸாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் அவங்க தான் அப்பாவுக்கு, நான் சொல்ல, I was too scared. Vineet and director Prajit, both of them reached out to அப்பா and said இந்த மாதிரி அவங்களுக்கும் கதை பிடிச்சி, கதை எப்போ கேட்டுங்க, நான் சொல்லவே இல்லை, எதுவுமே சொல்ல. And they said, okay, but let her finish exams.
அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்ஸ் முடிச்சுட்டு ஐ காட் இன்டு வடக்கன் செல்ஃபி. கௌதம் சார் எப்படி வந்துச்சுன்னா, வினீத் ஹேஸ் இஸ் ஹேபிட் ஆஃப் சென்டிங் அவரோட ட்ரெய்லர்ஸ் எல்லாமே சாருக்கு அனுப்புவாங்க. ஜென்ரலி ஐம் சேயிங் அவர் எடுக்கிற படங்களோட இல்லை அவருக்கு பிடிச்ச ஒரு சில மலையாள மூவிஸோட ட்ரெய்லர்ஸ் ஹீ சென்ஸ் கௌதம் சார், அட்லீஸ்ட் அட் தட் பாயிண்ட் ஃப்ரம் வாட் ஐ நோ. அப்படி தான் வடக்கன் செல்ஃபியோட ட்ரெய்லர் அவருக்கு அனுப்புனேன். அவர் அந்த ட்ரெய்லரில் ஒரு சின்ன ஷார்ட் இருக்குது, தட் நான் கால்லேருந்து வெளியே வர மாதிரி. So he saw that and I don't know, even he found, okay, maybe I can audition her. அந்த டைமில் ஏவாய்ம்க்கு ஆடிஷன் போயிட்டு இருந்த டைம். அப்படி தான் சார் ரீச்ட் அவுட் அண்ட் செட் ப்ளீஸ் கம் அண்ட் ஐ கேம் ஃபார் தி ஆடிஷன் வித் மை ஃபாதர். ஓகே. ஆடிஷன் பண்ணதும் he said okay, you're on board. ஓகே. ஆடிஷன்ல என்ன பண்ண சொன்னாங்க? வாட் வாஸ் இட்? I was so nervous. எஸ், அதனால தான் நீங்க சொன்னதுதான், ஒரு பர்சனை நீங்க வந்து ஒரு பெரிய இடத்துல வச்சு ஒரு அட்மைரிங் தேம் அப்படின்றப்போ அவங்க முன்னாடி போய் பேசுறதே ஃப்ரீஸ். எனக்கு அதுதான் நடந்துச்சு. ஆடிஷனுக்கு சார் ஃபர்ஸ்ட் வரல, ஹிஸ் ஏடிஸ் வர் தேர். எனக்கு சீன் கொடுத்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் அவரோட ஆஃபீஸில். அவர் ஆஃபீஸில் வந்து இந்த வினய் தாண்டி வருவாய போஸ்டர்ஸ் வாரணம் மயிரெல்லாம் இருக்குது. நம்ம ஆக்சுவலி யூ ஃபீல் லைக் இது கனவா இல்லை நிஜமாவே இது நடக்குது, பிகாஸ் ஒரு பாதி டைம் வாஸ் இன் தட் ஜோன். I was pinching myself, I was asking my father stupid questions and he was like, why did I even join her? அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. தென் அவர் 2 சீன் கொடுத்தாங்க, அந்த ஏவாய்எம்ல இருக்கிற 2 சீன். அண்ட் they said இது வந்து நீங்கள் எனாக்ட் பண்ணோம் and we'll shoot it and we'll show sir. I said okay. எனக்கு தமிழ் அந்த டைமில் though I studied in Chennai அவ்வளோ ஈஸியாக ஃப்ளூவெண்ட்டாக வராது, கொஞ்சம் ப்ரோக்கன் தமிழாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு அதுவும் பெரிய 2 சீன் ஃபுல் டயலாக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி. ஸோ தென் தே கேம் me 2 hours டைம். அப்படியே ஐ லேர்ன் மை டயலாக்ஸ். கிட்டத்தட்ட ஒரு காஸ்டியூம் ஒரு லுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க, ஒரு லுக் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி. எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் மனு ஆனந்த் ஹூஸ் நவ் டைரக்டிங் மிஸ்டர் எக்ஸ் அண்ட் ஆல், ஹி வாஸ் அ சீஃப் அசோசியேட் டைரக்டர். ஸோ அவர் என்ன சொன்னார், நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் சார் வந்ததும் ஐ வில் ஷோ த ரீல் அண்ட் தென் லெட்ஸ் see what he says. So I didn't see sir, but I heard that sir has entered. Okay, someone's come in, sir is watching your he let you know நல்லா சொல்லும்போது எனக்கு அப்படி சரி இப்போ நம்ம செலக்ட் ஆகலைனாலும் பரவாயில்ல இங்கேருந்து கிளம்பலாம் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. Then he walked in and he said, can I speak? I said, yeah, of course. He said, and I was very like acting very composed, but inside there was like firecrackers. Then he was like, you're selected. And he was very calm. You know, he's generally very calm. அப்படியே சொல்லிட்டாங்க, வந்து பார்த்து அவர் பார்த்துட்டாங்க, பார்த்தது அவருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. You're selected, I am convinced. But there are like producers and all who needs to see like what you're capable of and stuff like that. So நம்ம ஷூட் போகலாம், போயிட்டு லுக் டெஸ்ட்டும் பண்ணலாம், அவங்களோட say is also there. But as far as I'm concerned that you're on board. And my father was there. So he told my father also, she'll be doing Tamil and Telugu. That's what he said. I said, தமிழே எனக்கு வராது, இதில் வேறு நீங்கள் தெலுங்குன்னு சொல்கிறீங்க, நான் எப்படி? He said, no, don't worry, we'll have people to teach you and stuff. I said, okay. அப்படி தான் லுக் டெஸ்ட் பண்ணேன். லுக் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்போது ஒரு பாதி பேர் கன்வின்ஸ்ட். அண்ட் தென் they said, இல்லை 1 week போட்டோம், let's see how she's getting along with the co-stars, like in the scenes and everything. பட் அதுவும் ஒரு ஸ்மூத்தாக போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு 1 week லேட்டர் தான் I was confirmed actually. ஓகே. ஸோ ஃபைனலி ஜிவிஎம் ஹீரோயின் தமிழோடைய முதல் என்ட்ரியே வந்து ஒரு மேஜிக்கல் என்ட்ரி. இட்ஸ் வெரி பிளெஸ்ட். என்ன சொல்லுது, நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் இட். அதுக்கு முன்னாடி ஐ ஹேட் 2 தமிழ் டைரக்டர்ஸ் ரீச் அவுட் டு மீ. பட் அது அந்த டைம் நான் பண்ணல. சரி, நமக்குள்ள ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்ல, சரி இது இல்லை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படி வெயிட் பண்ணி தான் இது வந்தது. I always listen to my heart. Okay. And whatever my heart says is what I follow. I've always been like that. அது தப்போ ரைட்டோ தெரியல, I don't know about that. But whatever it is, I'll accept the consequences, but I'll always do what my heart says. So I think that has always worked out for me. That's very nice. இப்போ எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, சின்ன வயசுலேருந்தே மேபி கேமரா முன்னாடி இருந்தனாலையா வெயூ அது பழகிட்டீங்களா ஆக்டிங்ன்றது, இல்லை did you have to change certain things and learn and unlearn, அதெல்லாம் இருந்துச்சா இந்த process? I think you should always learn and unlearn. You can never be too confident about anything, I feel. And that is one of the few advices sir gave me, Gautam sir gave me. He said, you can't like எனக்கு ஆக்டிங் தெரியும் எப்படி நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடாது, நம்மளே இவால்வ் பண்ணிக்கணும். நமக்கு ஒரு சில ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப நாள் வச்சு இது பண்ணக்கூடாது. அது ஏன்னா தட்ஸ் லைக் ஃபூலிங் தி ஆடியன்ஸ் இல்லை. ஸோ அது சார் அப்போ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே he said, whatever it is, keep evolving. And he straight away told me, it's like your face is not something பார்த்தோன்னா அப்படி இருக்காது, you have to grow on people. And he was very honest about it. அதுக்கு you have to work and you have to evolve ன்னு சொன்னாங்க. And I strongly believe any profession you take, if you don't evolve, then people get bored of you.
100% they'll get bored of you. But அது வந்து உங்களுக்கு அது உங்களை வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும். பட் you will see small changes around you. In fact, என்னோட ஒரு first 3 projects முடிச்சோம். என் brother he had a conversation with me. He said, you need to stop these stock expressions. You need to get new ஒரு ஸ்டாக்க expressions. நாலஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. ஆமா, அதுலயே ஓட்டிட்டு இருங்க. அது நல்லா இருக்காது. You have to be different. So luckily I have people around me who give me very honest reviews. So I think that is what is also working. ஓகே, நீங்க சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப I think doesn't apply only to work but also in relationships, I believe. If you don't evolve, you will get bored. People will get bored. Definitely. Because change is the only constant சொல்லுவாங்களா. Yes. அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான விஷயம் சேஞ்ச் தான். பட் ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு விஷயம் சேஞ்ச் தான். I strongly believe in my life that's come true. Yeah, I don't like to stay in one place. Mentally, definitely not, because then you're living in your past, you're living in your past glories. அது நல்லா இருக்காது. You have to be able to learn, unlearn. Every set should be a new experience. எனக்கு அப்படி தான் இருந்திருக்கு இது வரைக்கும். நான் எந்த செட்டில் போயிட்டு இது நம்ம பழைய படத்தில் அந்த படத்தில் பண்ணதானா ஓகே கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. Because every creator is different. Every set, every environment, every co-star is different. So you should be able to learn from them. Yeah, and every character that you play is also different. Exactly. Yeah. And I love learning from people. I like observing people a lot. I can just sit and observe. Okay. I always feel I learn a lot when you observe people. I keep telling Gautam also same thing. Like ஒரு ஆள் கிட்ட ஒரு million expressions இருக்கும். If you just observe, pick one person and you observe for one whole day, you will see so many different expressions on their face. So I think learning, you learn from people as well. That is what you bring to acting, I feel. Amazing. So நீங்க கௌதம் சார் கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் அப்படினா என்னவா இருக்கும் when you were in the set? Setலயா இல்ல மீட்லயா? You're saying my husband Gautam or director Gautam? அது later வரும், அந்த chapter later வரும். Okay, so you're talking about Gautam sir. Yes, Gautam sir. Calm. He's very calm. அந்த காம்னஸ் தான் நமக்கு இல்லையே. அது மட்டும் நான் இன்னும் கற்றுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். பட் சார் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி காம். ஈவன் ஒரு மோஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சினாரியோவில் யூ வில் see him very zen-ஆ he'll be sitting. Like he'll be just he also watches people a lot, I think. He's also an observer. Observation ரொம்ப இருக்கும். சின்ன சின்ன விஷயங்களெல்லாம் he'll notice. I think I learned that the fact that filmmaking is not easy, especially for a creator. There'll be so many things running in their head. ஸோ எவ்வளோ காமாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோ கிளாரிட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு. தட் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் சார். நம்ம ரொம்ப பேனிக்கானால் நமக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்காது. தட் இஸ் சம்திங் ஐவ் லேர்ன் ஃப்ரம் சார். அண்ட் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கோஸ்டார் வந்து சிம்பு சார். ஆமாம், சிம்பு சார் வந்து ஐவ் மெட் ஹிம் ட்வைஸ் இது வரைக்கும். நிஜமாவே அவ்வளோ கிரவுண்டடான ஒரு பர்சனாலிட்டி. அவர் இருக்கிற ஸ்டேஜருக்கு நம்மக்கிட்ட பேசணுன்ட்டு அது கிடையாது. பட் ஹீ அப்ரிஷியேட்ஸ் த ஒர்க் அண்ட் ஹீ ஸோ நைஸ். ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் கிட்ட கூட அவ்வளோ நைஸான பர்சன். ஸோ as a co-star ஒர்க் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு அது எப்படி இருந்துச்சு? Initially I was scared. Okay. I was petrified. Because புதுசாக எங்கள் ஃபர்ஸ்ட் co-starல தெரியாத ஒரு லாங்குவேஜ். I don't know how he is. But like you said, he's very nice to people. He's very good at heart. Something that I've always said. And he appreciates talent. அது நீங்கள் ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. He can always spot talents and he'll appreciate them. He'll tell them what can be done right. His piece of advice he'll always give. So எனக்கு அவர்கிட்டேருந்து லேர்னிங் நிறைய இருந்துச்சு. பிகாஸ் I feel he's a very born actor மாதிரி. அவர் செட்டுக்குள்ளே வந்தால் அவருக்கு தெரியும் இந்த இதுதான் சீன், நம்ம கேமரா எங்கே இருக்கோம் எல்லாமே he knows. He's just like a super talented person. So அது I can't learn like that. But I've seen how he also observes. அப்சர்வேஷன் நிறைய இருக்குது. அவர் அப்படியே எல்லாம் பார்த்துட்டு கேமரா எங்கே இருக்காங்க, சரி எங்கே ஃபேவர் பண்ணோம் எல்லாமே ஹீ நோஸ். ஹீ கோஸ் த்ரூ த லைன்ஸ். ஒரு வாட்டி ஹீல் ஜஸ்ட் ரீட் எவ்ரி திங் அண்ட் ஹீல் நோ ஓகே ஐ நோ வாட் ஐம் சேயிங். வெரஸ் வீல் பி லேர்னிங் ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் டே ஆன்வர்ட்ஸ். ஸோ இஸ் அ வெரி எஃபர்ட்லெஸ் ஆக்டர். ஓகே. அண்ட் ஆஸ் அ பர்சன் ஆல்சோ வெரி வெரி அப்ரிஷியேட்டிங். லைக் ஒரு நல்ல ஒரு சீன் பண்ணாலும் வந்து ஹீல் சே ஐ வாஸ் அ குட் சீன் சொல்லுவாங்க. அப்படி ஹெசிடேட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ தட் இஸ் சம்திங் ஐவ் லேர்ன் ஃப்ரம் him. Yeah. So ஒரு comfortable co-star தான் first படத்துல. Initially no, I was very scared of him. I would if he's this side I'll go that side. I was extremely petrified because he'll pull your leg also, but you don't know if it's serious or comedy க்கு சொல்றாங்க. அந்த ஒரு டவுட் இருக்கும். But I think I worked with him for over a period of 1.5 years. Then I just got comfortable with him. Yeah. So yes, நீங்க தமிழுக்கு வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் I think கௌதம் சார் சொன்ன மாதிரி என்னன்னு தெரியல,
நீங்க வந்துட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் வி ஆல் அக்செப்டட் யூ தட் ஒரு புது ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃபேஸ் அண்ட் நம்ம ஐடியலா வச்சிருக்கிற ஒரு ஃபேஸ் இல்ல. இப்படிதான் இருக்கணும், இப்படிதான் இருக்கணும்ன்ற இல்லாம ஒரு ஃப்ரெஷ் ப்ரீஸா ஒண்ணு இருந்துச்சு எங்களுக்கு. அண்ட் வி அப்சல்யூட்லி என்ஜாய்ட் யுவர் பிரசன்ஸ் ஆல்சோ. அண்ட் தள்ளி போகாதெல்லாம் ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வி வாட்ச் த என்டையர் வீடியோ. கியூட்டான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஹியர் அண்ட் தேர் இன் த ஃபில்ம் ஆல்சோ. It's been nice. So அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த படங்கள் வந்தது எப்படி இருந்தது? How was your travel in the Tamil industry? Was it an easy journey for you or? It wasn't. No, it wasn't. Like you said, I'm not a very அந்த ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும்ல. I mean இதுவரை இப்போ வரைக்கும் I think it is still there ன்னு நான் நினைக்கிறேன். Earlier it was very loud. It was in your face. Now it is very like under the carpet kind of a thing. It's still there, very much there, but it's not so evident because so many people have come and changed the way people look at heroines. There's so many of them. So I think 10 years, correct, exactly 10 years back, yeah, it was different at the time la the commercial actress oru and oru idu missing ah irundhuchu enakku. And I was also not enna soludhu, I was not okay doing certain roles. I was not okay doing wearing certain outfits. Adellame vandu it has affected my career somewhere because that was the phase we were in at that point. Maybe now it is different. Now people are not really focused on that. So adanala oru sila opportunities vandu respectfully I had to decline, and they also understood the reason why I'm saying no. They never made me feel uncomfortable on that scenario, especially from Telugu. Okay. ஏன்னா ஏவாயம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தெலுங்குல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட். ஸோ பட் அவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு சில க்ரைட்டீரியாஸ் இருந்துச்சு, and I couldn't meet their criteria, and they also understood it. So when I said a lot of no's there, generally there will be a talk, no, she's not interested to do Telugu movies. It was not interest, it was somewhere I didn't want to cross a certain line. So adanal, but I'm okay with those choices. It wasn't easy like you said, but I was also okay with those choices because I made those choices. So I have nobody to blame and no complaints. நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகும். நமக்கு எப்படின்னா, ஓ இதனால நோ சொன்னீங்களா, ஓகே அப்போ அவ்வளோதானா அப்படின்னு நமக்கு தோணும். But போக போக you made these choices, you have to, like I said, if you are going with a certain option, then you have to accept the consequences that come with it. You can't be like, நான் இதுக்கு நோ சொல்லுவோம் ஆனால் என்ன இப்படி பண்ணோன்னா அது அப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகாது. Okay. So the sooner we accept that, easier the life gets. Okay, great. இப்போ வந்து ஐ திங்க் நிறைய லைஃப் லெசன்ஸ் அப்படி போற போக்கில் தெரிஞ்சுட்டே போறீங்க. ஓகே, இப்போ இனிஷியல் வர்றது as you say, you have a very clear idea. இதுதான் நான் பண்ணுவேன், இதை நான் பண்ண மாட்டேன். நாட் ஜஸ்ட் ரோல் வைஸ் பட் ஆல்சோ ஐ திங்க் மாரலி இது வந்து இந்த கேரக்டர் வந்து இப்படி இருந்ததுன்னா யூ நாட் ஓகே வித் இட். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப பர்டிகுலராக கீனாக இப்படின்னா இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி டிட் யூ ஹாவ் எனி ஐடியாலஜிஸ்? Yeah, I did. I was not comfortable doing intimate scenes on screen. Adana sir, in fact, Gautam sir enna select பண்ணதுக்கு அப்புறம் the first question I asked him is, I actually not even a question, I said, sir, there's a request, I will not do intimate scenes on screen. He just looked at me, he's like, see, usually a director will be like, I'm giving you an opportunity, you're giving me conditions. But for him, it was more like, okay, if you're not comfortable, we won't do it. Whatever you're comfortable, we'll do it. அதுக்கு ஒரு மீட்டர் இருக்கும், அந்த மீட்டர் வாட் எவர் ஒரு கம்ஃபர்டபுள் மீட்டர் இருக்கும்ல, நீங்கள் அதுக்குள்ளே என்ன உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளோ நீங்கள் அது பண்ணுங்கள். எதுவும் nobody here will force you to do anything. That was a good thing for me. But not every director is like that, and rightfully, because it's, like I said, every creator is different. They'll have their own perspective as to how they want to show a heroine. So if they're comfortable, I work with them. If they're not comfortable, I respectfully take a back seat. Yeah. இப்போ இந்த பேக் சீட் எடுக்கிறதுனால எங்கேயாச்சும் ரொம்ப சோர்வாகி போயிருந்திருக்கீங்களா? ஏன் நமக்கு you've chosen this path, you wanted to do it, ஒரு லவ் ஒரு பேஷனோட வந்திருக்கீங்க. பட் தென் அதுக்கான ஒரு வெல்கமிங் இதுவும் வந்து இந்த வாய்ப்புகள் சைடில் வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி you should have gotten more opportunities ன்றப்போ அது கொஞ்சம் கம்மியாகுதுன்றப்போ did you lose hope or did you think of any second choices? இல்லை நம்ம மேபி ஒரு அடுத்த ஒரு ஒர்க் பண்ணலாம்? இல்லை, செகண்ட் சாய்ஸஸ் எனக்கு இது இன்னைக்கு வரைக்கும் சினிமா தவிர வேறு எந்த செகண்ட் சாய்ஸும் இல்லை. Hope, that's a good question. I think somewhere, yeah. See, you give your 100%. உங்களால முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை நீங்க எஃபர்ட் போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. There's so much of things going into it ன்றப்போ அதுக்கானது பவுன்ஸ் பேக் ஆகி வரலன்றப்போ you somewhere lose hope இல்ல? இப்போ I'll tell you, it's very tricky. இப்போ someone reaches out me இல்லையா, இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டருக்குன்னு சொல்லும்போது, இப்போ நான் வந்து எனக்கு சார் இது செட் ஆகாது, இல்லை சார் நான் இது பண்ணுறோம் நான் சொல்கிறதுக்கும்
அவங்க அப்படிதான் சொல்லுவாங்க, அவங்க எப்படியும் பண்ண மாட்டோம்னு இன்னொருத்தர் சொல்றதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இப்போ ஒரு டைரக்டர் இஸ் டெல்லிங் மீ இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர், இந்த மாதிரி அவுட்ஃபிட்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா. நான் இல்லைன்னு சொன்னா நான் அட்லீஸ்ட் 1-on-1 அவர்கிட்டே பேசி, அப்போ எனக்கு எதுவுமே ஃபீல் ஆகாது. சரி நான் தானே அந்த சாய்ஸ் எடுத்தோம். இன்னொருத்தர் அவங்க அது பண்ண மாட்டோம், போன படத்துல அவங்க நோ சொன்னாங்கன்னு சொல்லி இன்னொருத்தர் எனக்காக அந்த சாய்ஸ் எடுக்கும்போது டிசைட் பண்ணும்போது எனக்கு அது ஹர்ட்ஃபுல்லா இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப அது நம்ம எல்லாமே பரபரப்பா அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும். இப்போ சொல்லவே தேவையில்ல, ஆஃப்டர் சோஷியல் மீடியாஸ் கம். ஸோ அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு அப்படியே நிறைய பேர் வராமலே அப்படி யூ டர்ன் அடிச்சு தேல்கோ. அதுதான் எனக்கு இன்னும் ஃபீல் ஆகும். நாட் தட் அண்ட் யூ கான்ட் ரியலி டூ எனிதிங் அபவுட் இட் ஐ ஃபீல், பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஹவு த சிஸ்டம் ஒர்க்ஸ் ஐ கெஸ். பட் அது எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. பட் ஒன்ஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டுட், ஈவன் இஃப் ஐ கம்ஸ் டு மை இயர்ஸ் தட் சம்மன் இஸ் நாட் அப்ரோச்சிங் யூ பிகாஸ் ஆஃப் அ சர்டன் திங், I have no ego in reaching out to them saying that, listen, I would like to at least hear the story. மேபி ஸ்டோரி புடிச்சு அவங்களும் ஒருவேளை ஒரு சிச்சுவேஷன் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ரெடியா இருந்து நீங்களும் ஆமா ரெடியா கரெக்ட் நடக்கலாம். அது Yes. 100% it might happen to anybody. எஸ் ஸோ அந்த ஒரு தேர்ட் பர்சன் நடுவில் வந்துட்டு டிசிஷன் எடுக்கும்போது அதுவும் நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாத ஒரு தேர்ட் பர்சன் நமக்காக டிசிஷன் எடுக்கும்போது that affects me more generally I feel. ஸோ இப்போ வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்த ஒரு பொண்ணு சினிமாக்குள்ள நான் கௌதம் சாரோட ஒரு படம் பண்ணுவேன்ற ஒரு இது இருந்த ஒரு பொண்ணு, somewhere did you feel insecure in the journey? Insecurity in the sense that நமக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல அந்த இன்செக்யூரிட்டியா இல்லை general insecurity? Because that first insecurity I've never got. You've never ஏன்னா நீங்க சாய்ஸ் நீங்க மேக் பண்ணதுனால உங்களுக்கு இல்ல. கண்டிப்பா. பட் எனக்கு இருக்கு என்னோட as a girl there are a lot of I've been through a lot of body shaming, right? So அது வந்து initially கொஞ்சம் insecurities-ஆ தான் இருந்துச்சு. என்னடா நான் என்னெல்லாம் they can speak about but they come down to this. So அது ஒரு insecurity விட I'm not an insecure person generally, but I think அந்த hope நீங்க கேட்டல அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப இது மேலே எதுவுமே இல்லை. ஐ திங்க் might as well just take a back seat and wait for the opportunities to come. அந்த ஒரு ஃபேஸ் நிறைய இருந்துச்சு எனக்கு. ஒரு டைமில் விட்டுட்டு போகணும் அப்படி தான் இருந்தது. ஒரு 2018 I still remember around April, May, I had a conversation with my father. நான் அதுதான் சொன்னேன், என்னால் முடியல, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒர்த்து கிடையாது. ஏன்னா யூ ஹேவ் டு என்ஜாய் லைஃப் as well. And always something that I've maintained is work is different, life is different. Work is not life for me. பட் ஏன் என்னாலே வந்து அது அந்த டைமில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியல, அந்த அளவுக்கு ஐ வாஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ட். ஸோ மை டேட் said, இல்லை இதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துடுங்க, இட்ஸ் ஓகே, இஃப் இட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் தென் வி டோன்ட் வாண்ட் யூ டு கோ த்ரூ தட் ஸ்ட்ரெஸ். அந்த பாயிண்ட்ல தான் எனக்கு தேவராட்டம் கிடைச்சது. ஸோ ஐ தாட் ஓகே சரி இது லாஸ்ட் படம் பண்ணிட்டு நம்ம அப்படியே பண்ணலாம், அது அப்படியே கண்டினியூ ஆச்சு. இட்ஸ் நெவர் லைக் தென் மை ஃபாதர் said something interesting, ஒரு வாட்டி மேக்கப் போட்டால் தென் this is gonna go forever, you can't remove the makeup. பீட் நீங்கள் ஸ்டேஜில் இருந்த ஸ்டேஜ் ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி, சினிமாவில் இருந்தாலும் சரி, அந்த மேக்கப்னு ஒரு சம்பவம் once you put it, no, then this is your life. I think இது ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியல் விஷயம் இல்லை, இதுக்கு ஒரு டெப்த் இருக்கு. இந்த நீங்க கண்டிப்பா சொன்ன கண்டிப்பா you can never remove, you will get carried away into that ஒரு சுழல். ஸோ அந்த சுழல் விஷயத்துக்கு ஐ வில் டெஃபினெட்லி கம், அது நிறைய விஷயம் நம்ம பேச வேண்டியது இருக்குது. பட் பிஃபோர் தட், ஸோ யூ ஹேட் யுவர் அப்ஸ் அண்ட் லோஸ் இன் திஸ் என்டையர் ஜேர்னி இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் வந்து கீழே போயிட்டு திருப்பி மேலே ராக் பாட்டம் ஹிட் பண்ணிட்டு திருப்பி மேலே வர்றப்போ வாட் இஸ் தட் ஒன் திங் தட் ஜஸ்ட் புஷஸ் யூ அப்? I'm a very spiritual person. Okay. So the only thing that pushes me up is God. I trust எல்லாமே இல்லை. I feel like so over the period of 5 years, last 5 years, it's always that ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டு ஐ வாஸ் கன்ஃபார்ம் ஃபார் த ரோல், நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்கன்னு மாதிரி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 week later announcement came with another person. They didn't even inform you? No, that happens a lot in the industry. I'm pretty sure it happens to a lot of people here. And nobody told me, yes, nobody informed me. நான் நியூஸ் பேப்பரில் படித்து எனக்கு அது ரொம்ப ஹர்ட்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ அப்போ அப்பா கிட்ட சொல்லும்போது அப்பா said, what's meant for you will come and nobody can stop it. Because what is meant for you is planned by the Almighty and it will definitely come to you. Nobody can stop that. அது அந்த மாதிரி ஒரு சில பேர் சொல்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் தான் நமக்கு வந்து அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும். And that will push us into the right track. I'm very blessed with the circle of people around me. நான் சொல்ல வந்தேன், the support that your parents give you at the right time. My sibling, my brother, my sister-in-law is like the biggest cheerleader. எனக்கு இருக்கிற ஒரு 2-3 ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இருக்கிற சர்க்கிள், அவங்க எப்போவுமே ஒரு சின்ன சர்க்கிள் தான் பட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சர்க்கிள். ஸோ அதனால அப்படி ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும்போது யூ கேன் நெவர் கோ wrong and you can never fail, I believe. ஸோ இப்போ பேசினப்போ தேவராட்டம் பற்றி பேசுனீங்க, விட்டுட்டு போகணுன்னு இருக்கிறப்போ இல்லை நீ சினிமா மென்ட் ஃபார் சினிமா கம் பேக் அப்படின்னு இழுத்துட்டு வந்த ஒரு படம். ஸோ தேவராட்டம் வந்து லைஃப்பில் என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிச்சு? I got married to the hero. அந்த டைமில் எனக்கு தெரியாது.
அந்த டைம் I was dealing with something else. But Devaratam actually Something else in personal life. yeah, something else in personal life. I was not doing well in my personal life. I was in the most lowest ன்னு சொல்ல முடியாது, but the teenage low phases ன்னு சொல்லலாம். Yeah. So very sulky and sulky, very grumpy, mood swings சொல்லவே தேவையில்ல. ஒரு பக்கம் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும், ஒரு பக்கம் அப்படின்னு the இருக்கும். energy is like அப்படிதான் இல்ல, Different, yeah. ஹாப்பியா இருந்தா நம்மள மாதிரி குஷியா யாருமே இருக்க இருக்காது. முடியாது. என்ன கொடுங்க ஒர்க் கொடுங்க தான் பண்ணி கொடுத்துறா, இல்லைன்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் கம் நெக்ஸ்ட் மீ. அதாவது ஐ திங்க் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ கேர்ள் திங். அது ஈஸியாக நம்ம கேர்ள்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், எல்லாருக்கும் ஈவன் மென் ஹேஸ் தட் மூட் ஸ்விங். ஸோ எனக்கு அந்த டைமில் தான் நான் தேவராட்டம், பிகாஸ் ஐ நீட் டிஸ்ட்ராக்ஷன், லைக் ஒர்க் டிஸ்ட்ராக்ஷன். So when I started working, it didn't really distract also. It was added stress. ஏன்னா நம்ம ஒர்க்கில் போயிட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் காட்ட முடியாது. அது எந்த ஒர்க் எடுத்தாலும், நீங்கள் இப்போ ஒரு ஐடி ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணாலும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம ஓகே மச்சா இப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லலாம், பட் அதை எடுத்துகிட்டு போய் வேலையில் காட்ட முடியாது. நமக்கு இன்னும் டபுளாக அது தெரியும் ஸ்க்ரீனில். ஸோ அதனால அந்த டைமில் I was like, okay fine, I just have to give my 100%. And interestingly, he was also dealing with something very personal in his life. இப்போ 2 பேரும் பேசுறதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி ஷூட் டைமில் we were just like ஹாய் பாய், நம்ம கேம்ஸ் விளையாடுவோம். நான் சூரியன் கௌதம் we would sit and it was a stupid game we used to play on the phone, 3 of us. இல்லை அந்த டைமில் லூடோ was not famous, some running game. ஏதோ I'm telling you, it was very stupid game. அது வந்து டீஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுது. ஏன்னா 3 பேர், சூரியன் அந்த டைமில் 6 பேக்கு ஏதோ ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த ஒரு படத்துக்காக. ஸோ அவரும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக, ஏன்னா சாப்பாடு முடியாது. ஸோ அவரும் ஜாயின் பண்ணி we 3 were just playing games. அவ்வளோதான். The friendship only started much after that. Okay. அதுக்கப்புறம் படங்கள் after the film, much after the film only our friendship actually started. So அந்த அறிமுகமானது வந்து தேவராட்டம்ல. ஆமாம், மீட் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணது வந்து தேவராட்டம் டைமில். அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ ஜஸ்ட் வெண்ட் அபவுட் ஷூட்டிங். அந்த டைமில் எப்போ விட்டுட்டு போனோன்னு தோணும், அந்த டைமில் தான் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வர ஆரம்பித்தோம். ஸோ சரி நம்ம அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம், மேபி இட்ஸ் அ சைன், அப்படி தான் இருந்துச்சு. ஐ வாஸ் லிட்டில் பிஸி வித் தட் சைட் ஆஃப் மை லைஃப். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆன் அண்ட் ஆஃப் we were in touch, but I was dealing with my personal issues as well as my work. The actual friendship started in I think around 2019. So yes, and we're very happy. உங்களோட மேரேஜோட இதெல்லாம் வந்தப்போல்லாம் we were really happy. Thank you, means a lot. Because see, நாங்கள் ஸ்க்ரீனில் என்ஜாய் பண்ண ஒரு பேர், அவங்க வந்து நிஜமாகவே நிஜ லைஃப்பில் ஒரு கப்புள் ஆகுறாங்க அப்படின்றப்போ இட் வாஸ் குட். அண்ட் ஆல்சோ வென் ஆஃப்டர் இன்டர்வியூ ஆல்சோ, ஆஃப்டர் மேரேஜ் ஆல்சோ, போஸ்ட் மேரேஜ் இன்டர்வியூஸில் கூட 2 பேரும் சேர்ந்து கொடுக்கல, தனித்தனியாக அவங்கள பற்றி அவங்கக்கிட்டயோ அவங்கக்கிட்ட உங்களை பற்றி கேட்டபோது ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஆன்சர்ஸ் வரும். ஒரு blushing மோடுக்குள்ளே போயிடுவாங்க. கௌதம் because me blushing is not happening. அது வந்து புதுசாக இருந்துச்சுல்ல வெட்டிங் முடிச்சு. இட் வாஸ் அ வெரி நியூ டாபிக் ஆல் டுகெதர். we were really scared. ஏன்னா இன்டர்வியூஸ் அந்த டைமில் இஃப் given a chance அதுவும் இருந்திருக்காது, பட் he had his movies coming out. Because like it goes back to what I told you, personal life is different, work life is different for me. As much as we are always grateful in cinema, no reason kaga da we came together அப்படி இருந்தாலும் we still have a personal life on us. So அவருக்கு வந்து அந்த டாப்பிக்கே புதுசாக இருந்துச்சு, வெட்டிங் கல்யாணம் அதெல்லாம். நான் நல்லா வீட்டில் உட்காந்து I was ஜாலியாக sitting, but he was the one who faced the cameras first. So he didn't know how to handle initially because he was blushing away. Then I remember telling him one day, stop talking about me, please don't talk about me, I don't want to hear it. Then he's like, but they're asking me. I said, just ignore the question, it's okay. Because at a point அப்புறம் it gets a little ஒரு மாதிரி uncomfortable இருக்கும். Yeah, but I understand. அவங்களே நான் தப்பு சொல்ல, பட் எங்களுக்கு கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு இனிஷியலி. Then you get used to it. Yeah. But இந்த சோஷியல் மீடியான்றது நம்ம பற்றி பேசணும் நடுவில் கூட, முன்னாடி விட இப்போ வந்து அதோடைய இம்பாக்ட் அது என்ன, ஸ்ட்ராங்கர் பிளாட்ஃபார்ம். Yes. But it can be used in a good way or in a bad way also. Anything in life can be used in a good way or bad way, you know? Yeah. Even the bike that you're using for good or bad. Yeah. So social media is it's just that people are more comfortable there. அப்படிதான் எனக்கு தோணுது. ஏன்னா கரெக்ட், நம்ம ஃபேஸை பார்த்து சொல்ல முடியாத விஷயத்த ஒரு கமெண்ட்ல போட்டு போயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அன்னைக்கு லைஃப்ல இருந்திருக்கும், நம்ம தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பேஜ் சிரிச்சுட்டு வந்திருக்கோம், நம்மளோட பிக்சர் நல்லா சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க, சரி ஏதாவது சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்க. பட் அதுவும் அக்செப்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு டைம் ஆச்சு. தே ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் தட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்னு நமக்கு டக்குன்னு நமக்கு தோணும். நம்ம கமெண்ட் படிக்கும்போது we don't go into அவங்களுக்கு மேபி ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருந்திருக்கு அப்படிலாம் நம்ம யோசிக்க மாட்டோம். ஏன்டா அப்படி சொன்னேன், நமக்கு ரொம்ப ஹர்ட்ஃபுல்லாக இருக்குது, ஒரு 2 செகண்ட் ஆகும் எனக்கு அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ முன்னாடி இட் வாஸ் வெரி வெரி பெயின்ஃபுல், ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங். ஐ வாஸ் திங்கிங், சரி தெரிஞ்சவங்க வந்து உங்களை பிடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு போகிறதுக்கும், நம்ம யாருன்னே தெரியாது அவங்க என்ன பேசிஸில் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு, தட்ஸ் அஃபெக்டட் மீ அட் ஒன் பாயிண்ட். இப்போல்லாம்
No, it's like, yeah, whatever, it's fine. They're doing what they can. You don't have to take everything in. You don't have to think everybody's against you. அட் வாட் பாயிண்ட் அது வந்து யூ ரியலைஸ்ட் இது வந்து இட் ஷுடன்ட் எஃபெக்டிவ், இது நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துக்கவே கூடாது இது அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் ரியலைசேஷன் எப்படி வந்தது? அது ரொம்ப லேட்டாக தான் வந்து ஆக்சுவலி அரௌண்ட் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் ஸ்டார்ட் அஃபெக்டிங் மை ஹெல்த். அந்த மென்டல் ஹெல்த் ஸ்டார்ட் அஃபெக்டிங் மை ஃபிசிக்கல் ஹெல்த். ஸ்ட்ரெஸ் ஈட்டிங்லாம் சொல்லுவாள்ல, அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக நடந்த ஒரு டைம். அப்போ தான் வந்து இது இட்ஸ் நாட் வர்த் இட். இது எல்லாமே வந்து யூஆர் ஒன்லி லுக்கிங் அட் அ ஸ்மால் செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள். தேர் ஆர் so many people outside that small section, right? Instagram or whatever social media platform you're using is not everything. That's not your world. There is a world, actual world outside. அது அந்த நமக்கு ஹெல்த் எல்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகும்போது தான் we realize that nothing is, you know, equivalent to your health. அதுலேருந்து கொஞ்சம் நான் அப்படியே கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் it doesn't bother me much anymore. It bothers me when it bothers Gautam. நமக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு அது இப்போ என் மதர் அண்ட் லா சிட்ஸ் அண்ட் ரீட் எவ்ரி கமெண்ட் ஷீல் சிட் அண்ட் ரீட். என் அம்மா உட்காந்து என்னோட எல்லா கமெண்ட்ஸ் சொல்லுவேன், அம்மா கமெண்ட்ஸ் படிக்காது. 4 பேர் நல்லா சொன்னாங்கன்னா 6 பேர் கெட்டதா திட்டிருப்பாங்க. கண்டிப்பா அது அவங்களுக்கு எஃபெக்ட் ஆகும்போது நமக்கு இன்னும் எஃபெக்ட் ஆகும். நமக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி கில்ட்டா இருக்கும், இல்ல நமக்கு ரொம்ப சேடா இருக்கும். இது கமெண்ட் போடுறவங்க வந்து அதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டோம். அவங்க இஸ் ஒன்லி டார்கெட்டிங் யூ. ஈவன் ஐ டோன்ட் திங்க் ஹீ இஸ் டார்கெட்டிங் ஆர் ஷீ இஸ் டார்கெட்டிங் எனிபடி இன் யுவர் ஃபேமிலி, பட் இட் அஃபெக்ட்ஸ் யுவர் ஃபேமிலி. ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு வந்து கோவம் வரும், அது கொஞ்சம்லாம் நல்லா கோவம் வரும். தென் ஐ டெல் மை பேரண்ட்ஸ், சி இதெல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, யூ நீட் டு ஸ்டாப் ரீடிங்னு சொல்லி இப்போ அம்மா அப்பா படிக்கிறது கிடையாது. மதர் இன் லா ஆல்சோ ஹேவ் டு சார்ட் ஆஃப் ட்ரெயினர் இன் தட் சினாரியோ. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஈட்டிங் நடுவில் ஒன்று பேசுனீங்கல்ல, இட் இஸ் ஃபார் ரியல் தானே? ஸ்ட்ரெஸ் ஈட்டிங் இஸ் தேர். ஐ டூ. நிறைய பேர் வந்து அது நம்ம சும்மா ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க. But it's there, no? How I deal with stress will be different from how you deal with stress, illa, or how they deal with stress. It'll be different. It'll be very different. எனக்கு என்ன மைண்ட்லெஸ் ஈட்டிங் நடக்கும் சம்டைம்ஸ். ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது ஏற்கனவே வந்து ஹார்மோனல் இஷ்யூஸ் இருக்குல்ல, வேற மைண்ட்லெஸ் ஈட்டிங் இட்ஸ் அ வெரி குட் காம்பினேஷன். யூ சி, இட்ஸ் அல்டிமேட் காம்பினேஷன். ஸோ அதெல்லாம் அது இட்ஸ் ஆல் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர், ஐ பிலீவ். ஸோ வென் ஐ கரெக்டட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் how I should view certain things and எது முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், எது வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும், அது வந்து அந்த கிளாரிட்டி கிடைச்சதும் திங்ஸ் பிகேம் ஈஸியர். ஐ திங்க் மை லைஃப் பிகேம் ஈஸியர். பட் கண்டிப்பாக அது இருக்கும். ஒரு சில பேருக்கு வேற ஒரு டீலிங் இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ். ஒரு சில பேர் வந்து தூங்கிட்டே இருப்போம் இல்லையா, ப்ராப்ளம்ஸ். ஆனால் எனக்கு தூக்கம் வராது. எனக்கும் வராது. I just keep running in your head. Yeah, you'll have all sorts of scenarios. I think we both have a lot of similar. I was just going to say, I'll have plan A, B, C, D எல்லாமே இருக்கும். Just need solutions. 3 மணி நேரம் அது வந்து நமக்கு யோசிப்போம், ஒண்ணுமே யோசிக்க கூடாது, பிளாக் ஸ்கிரீன் மாதிரி யோசிக்கணும். இட் will still just overrule everything. It'll keep repeating. அந்த நடந்த விஷயம் மறுபடியும் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் மைண்ட்ல. நம்மளே அதுக்கு வந்து ஒரு புது மீனிங் தேடும். மேபி இதனால சொல்லினோம் different dimensions and colors, you know, we have the creativity of adding that. அவ்ளோ வெட்டியா கண்டிப்பா அப்படிதான் இருக்கும். So I started finding new things to focus my time on. Okay, so what were the new things that helped you? I started dancing again. I'm a trained dancer, Bharatanatyam dancer. Yeah, in between I couldn't I had a surgery, so adanala so I started doing that again, and that was my de-stressing. டான்சிங், பெயிண்டிங். கொஞ்சம் பெயிண்டிங்னா அப்படி இல்லை, அப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்லாம் கிடையாது. பெயிண்ட் நீங்கள் ட்ரா பண்ணி கொடுங்க, நான் உள்ள பெயிண்ட் பண்ணுவேன். You fill the colors, like filling small the colors. Yes, LKG kids. Actually it's a good de-stress thing. Yeah, அது மட்டும் நிறைய புக்ஸ் இருக்கும் வீட்டில், அதில் ஒரு சந்தோஷம். இல்லை நிறைய பாட்டு கேட்கும். நான் I keep listening to music. You also sing very well அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம். I don't know who told you that. I don't sing at all. No, I don't sing. Gautam sings very well. I don't sing at all. I mean I sing but then after that I don't know what will happen. But I can't sing on a public platform and all. But நம்ம சும்மா ஒரு பாட்டு கேட்கும்போது நமக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கு, அவ்வளோதான். But I'm not a good singer. But dancing, yes, I think I love doing அது. குக்கிங் கற்றுக்கிட்டோம் கொஞ்சம், அதுவும் I started enjoying it. Like I like cooking. It is also therapeutic, cooking ume. It's very therapeutic. And I feel like every time you learn something new, no, you feel a tad bit more powerful in life. Illaya, namakku oru vishayam, learning is so important in life. Like you can't just say I know everything. There's always something that you don't know. So learning new things make me more confident. So cooking கற்றுக்குது அப்படியே நான் பயங்கர ஷெஃப் மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சேன் வீட்டில். அதெல்லாம் இதில் போடக்கூடாது, என்ன பண்ணுறீங்க அப்படியெல்லாம். So I don't know, it's just fun. I can be a crackpot at times. So when I learn these new things, I feel extremely like confident.
ஸோ புது புது விஷயங்கள் ஐ ஜஸ்ட் ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு லேர்ன். ஓகே ஓகே லவ்லி. இப்போ வந்து டாக்கிங் அபவுட் யர் கரியர் ஆஃப்டர் தேவராட்டம் அண்ட் ஸ்லோலி அதர் ஃபிலிம்ஸ் ஆல்சோ were you very careful with the choices that you made? அப்பார்ட் ஃப்ரம் த நமக்கு ஒரு ரூல் இருக்குது அதெல்லாம் தாண்டி வர ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேயுமே வெ யூ பிக்கி அபவுட் இது பண்ணோம் இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இருந்துச்சா? ஆல்வேஸ். இப்போ லைக் சின்ஸ் ஐ ஹேவ் இதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டோன்னு ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்கனால எனக்கு வர ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸோட நம்பரும் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து பெஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் ஈஸி. அகெயின் இட் இஸ் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். நம்ம பண்ண போகிறோம், அது கரெக்டாக இருக்கணும். 90% ஃப்ரம் ஆர் சைட் வி வாண்ட் டு பி ரைட், 10% ஐ டோன்ட் நோ வாட் வில் ஹேப்பன். ஸோ அந்த ஒரு சின்ன டிஃபிகல்ட்டி இருந்தது. பட் லக்கிலி த ஆப்ஷன்ஸ் தட் கம் டு மீ ஆல்சோ தே டோன்ட் ஜஸ்ட் கம் டு மீ வித் எனி திங் அண்ட் எவ்ரி திங். I've been blessed with people who really approach me for, they know. For example, I'm sorry, I have to like speak a little bit about Sural. When Gayatri ma'am reached out also, she told me screen time kammiya da irukunu avanga romba honest first phone call la she told me that. I was not really worried about that because the following sentence was, I wouldn't call you if you didn't have anything. அது ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு கிரியேட்டர் சைட்லேருந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு லைன். அண்ட் தட்ஸ் இட். ஐ டிசைடட் I am doing this. Sorry கூட கேட்கல. That one line I was like, I want to work with. I always wanted to work with them. I had this little book, manifestation book irundhuchu. Adula I had written that before 2025 I'll work with them. Wow. And it actually happened. Lot of magic's happening in your life. I manifest a lot. And I'm not like that crazy manifesting. அப்படி கிடையாது. ஒரு விஷயம் நான் எனக்கு ஆசை இருந்துச்சுன்னா அதை பற்றி ரொம்ப யோசிப்பேன். எப்போ நடக்க போகுது, சரி நம்மளே ஒரு டைம் லைன் வச்சு நம்மளே ட்ரை பண்ணலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் I don't go crazy about it. Is it working? Yeah, I mean, Sural happened just like that only. Gautam sir also like that only. நானும் ஒரு சின்ன புக் மெயின்டைன் பண்ணலாம். சும்மா எழுதிட்டு விட்டுட்டு எங்கேயோ வச்சுட்டு போறதுல. You have to constantly visualization. It's not a manifestation. Visualizing where you want to be. And I'm not talking about career alone. In life generally, I like to visualize. I like to see my life a certain way. And somewhere it comes true without much effort. When you are very strong in that visualization, I think it will come true. So அப்படி கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸில் சுழல் ஒன்று. அண்ட் எஸ் சுழல் yesterday I binge watched the entire series. ஒன் ஆல்ரெடி நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து உங்களோட அந்த கேரக்டர் வர்றப்போ அந்த எபிசோடில் ஐ வாஸ் லிட்டில் டேக்கன் அ பேக் தான். ஏன்னா ஐவ் நெவர் இமேஜின் யூ உங்களை இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சரில் இட் நெவர் புட் இன். ஸோ டு த மேக்கப்பாக இருக்கலாம், லுக்காக இருக்கலாம், உங்களை ஸ்லாங்காக இருக்கலாம், அப்படியே ஃபஸ்ட் என்ட்ரி கொடுத்தது ஜிவிஎம் ஹீரோயினா, திருப்பி இப்போ வந்து ஒரு மாதிரி வேற ஒரு கேரக்டர். பட் அது வந்து இட் ஃபீல்ஸ் ஸோ நைஸ். யூர் ஏபிள் டு ஃபிட் இன் ஆர்டர் இல்லை, யூஆர் ஏபிள் டு ஃபிட் இன் த கேரக்டர். அழகாக நாகமாவாகவே வந்து யுவர் தேர். ஸோ அந்த கேரக்டரை வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறமா அந்த ஸ்கின்குள்ளே போகிறது எப்படி இருந்துச்சு? ஹவு டிட் யூ சோக் இன் டு த கேரக்டர்? ஸோ இப்போ அவங்க கிட்ட ஓகே சொல்லிட்டு அவங்க மீட் பண்ணோன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம அப்போ கூட யோசிக்கல. ஏன்னா சுடல் ஒன் ஈவன் ஐ வாட்ச்ட். I didn't know anything about Sural. So I was thinking, சரி அந்த மாதிரி கேஷுவலான கேரக்டராக தான் இருக்கும். அண்ட் தென் I went for the meeting. அந்த மீட்டிங்கில் எல்லாருமே இருந்தாங்க. புஷ்கர் சார், காயத்ரி மேம், பிரம்மா சார், சர்ஜுன் சார், எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூக்குள்ளே போகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அண்ட் they asked me very random questions. உங்களுக்கு டேனிங்னா ஓகேயா, இந்த சன்லலாம் ஒர்க் பண்ணுறது, வெரி ரேண்டம் கொஷின்ஸ். அண்ட் I was like, yeah, I mean, okay, why not? Then they said, okay, நாங்கள் கால் பண்ணுறோம் உங்களை, வில் டிஸ்கஸ் அண்ட் கெட் பேக். அப்போ கூட எனக்கு என்னன்னு தெரியல. அதுலேருந்து ஒரு 2 weeks ஆச்சு ரிட்டர்ன் கால் வரதுக்கு. வந்துட்டு they said பிரம்மா சார் வந்து உங்களுக்கு நரேட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி நான் பிரம்மா சாரை போய் மீட் பண்ணாங்க. அவர் 6th எபிசோடு இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அப்போ கூட எனக்கு தெரியல ஐம் பிளேயிங் நாகமா, பிகாஸ் he didn't tell me. ஓகே. ஸோ நான் என்ன நினச்சேன்னா, மேபி என்னோட கேரக்டருக்கு வரதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஒரு ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி இருக்கும் நாகமாவோட கேரக்டர். ஸோ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லிஸ்னிங் டு இட் அண்ட் he said, okay, and the episode ends and you are playing Nagama. It took 2 seconds for me to process it. I was like, sir, I haven't done something like this before. He said, that's okay, that's fine, we can work it out. சொன்னேன். சரி, just give me some time, I like it, நான் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக, பட் ஆனாலும் எனக்கு கொஞ்சம் போய் ப்ராசஸ் பண்ணும். He said, of course, you can take your time. Then I got back home. I was in shock. It's like, என்ன இப்படி இமேஜின் பண்ணி பார்த்தாங்க. ஆமாம், நான் எதுவுமே பண்ணது கிடையாது, இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் முன்னே பண்ணது கிடையாது. Nobody's even offered. I can't say nobody's offered. Someone offered me, but I didn't pick it up because of I was scared. I can't do it மாதிரி. இது நான் பண்ணமா இல்லை நம்ம ஏன்னா if you're saying yes, then you have to give your 100%. If you're not sure about it, you might as well not waste their time. That's something I always believe in. So I discussed with Gautam and he said, try it out. I mean, if it doesn't work out, then accept whatever comes after. I said, okay, cool. Then I called up sir and said, okay, I'll do it.
Then he said, okay, great, we have to do a look test. That was the funniest thing because tanning na இந்த அளவுக்கு I didn't think they had to tan me. பிளாக் மேக்கப் இல்லையா அது? நிறைய டார்க் கொஞ்சம் டோன் டவுன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. லுக்கில் இருந்து அந்த சாரி அந்த மாதிரியெல்லாம் நான் கட்டினதே கிடையாது முன்னாடி. ஸோ இட் வாஸ் வெரி நியூ டு மீ அண்ட் தே வர் வெரி ஸோ த ரைட்டர்ஸ் ஹேட் இட் வெரி கிளியர் ஆன் த பேப்பர். ஓகே. வாட் எக்ஸாக்ட்லி தே வாண்ட். ஓகே, நாகமா எப்படி இருக்கணும், நாகமாவோட ஜேர்னி ஒரு ரவியோட ஜேர்னி, அந்த ஹோல் எபிசோட் எப்படி இருக்கணும். அவங்க I can talk about that episode because I only heard that episode. But I'm pretty sure they were very clear about what they want. And I think when the makers do that, our work gets easier. Now you know the background of Nagama, what Yeah. she is doing, Yeah. என்ன பண்ண போறாங்கன்றது தெரியும். கரெக்ட். அண்ட் அவ்வளோ கிளாரிட்டி இருந்துச்சு. லுக்கு கூட எப்படி வேணும்னா பிகாஸ் புஷ்கசா அண்ட் காயத்ரி மேம் வர் தேர் ஃபார் த லுக் டெஸ்ட் அண்ட் தே வர் லைக் எல்லா சின்ன விஷயங்கள் கூட தே நியூ ஹவு தே வாண்டட். ஸோ ஆக்சுவலி நான் எதுவுமே பண்ணல. அவங்க என்ன எழுதுனதோ பிரம்மாசா என்ன எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதுதான் நான் பண்ணோம். அவ்வளோதான். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஆக்டர்ஸ் ஆக்சுவலி 30% 40%. I always say the larger graph is on the makers. அவங்க கிளியராக இருந்தால் இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் தி ஆக்டர். ஸோ ஐ வுட் கிரெடிட் இட் டு பிரம்மா சார் அண்ட் புஷ்கர் சார் அண்ட் காயத்ரி மேம். தட்ஸ் ஆல் ஹேப்பன். யா. ஸோ அந்த மேக்கப்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் நாகமாவை நீங்க பார்க்குறப்போ மிரரில் பார்த்தப்போ வாட் வாஸ் யுவர்? I can't judge myself, okay? So I rarely watch my movies also. Yeah, I take time. நான் முன்னாடி இருந்து எப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு 2-3 days எல்லாம் கழிச்சு அப்படியே ஓகே பிகாஸ் I'm very shy to judge my, I don't know, it's very weird to say, but my own work I can't judge. I don't check monitor. ஒர்க் முடிச்சுட்டோ இல்லை ஈவன் ஃபோட்டோஷூட் முடிச்சுட்டு இல்லை சம் பீப்புள் ஹாவ் ஆங்கிள். சரி அதை நானே கூட சொல்லலாம். இருக்கு இல்லை நான் தப்பு கிடையாது. தட்ஸ் தேர் ப்ராசஸ். ஐ ஃபீல் ஓகே. எனக்கு நான் என் ஆங்கிள் போய் பார்த்தா என்னால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. 1 2 என்னோட ஒர்க் பார்த்துட்டு இது கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு என்ன டேரக்டர் சொல்கிறது வச்சுக்கிட்டு தான் ஐ மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் சீன். ஐ நெவர் கோ ஸ்டாண்ட் பை த மானிட்டர் அண்ட் சி வாட் ஐ ஹவ் டன் பிகாஸ் ஐ கான்ட் ஜட்ஜ். I won't be able to judge. For me, every work of mine, I'll always tell my manager and my friend, I'll keep telling him, no, it's not good. Could have made it better. I'm very like always in one month when it comes to never convinced. Even if someone comes and tells me, you know, maybe there's a reason why I'm like that. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டு அந்த ஒரு சின்ன சீக்வன்ஸ் இருந்துச்சு ஒரு வடக்கன் செல்ஃபியில். அது பண்ணி முடிச்சதும் அங்கே இருந்த எல்லாருமே வந்து பயங்கரமாக இருக்குது, சீன் சூப்பர்பாக இருக்குது, ஓ சூப்பர்னு சொல்லும்போது ஐ திங்க் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் 21 22. நம்மளை வச்சு நம்ம ஏதோ பயங்கர சம்பவம் அப்படி ஒரு ஃபீல் அவங்களும் கொடுத்தாங்க. நானும் அப்படியே நல்லா அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இருக்குது அப்படி இருந்த ஒரு மைண்ட் செட்டோட போனேன். பட் அந்த சீன் தான் அந்த படத்தில் நெகட்டிவாக அவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆனது. ஏன்னா அந்த சீன் வந்து ரொம்ப இட் பிகேம் அ ட்ரோல் மெட்டீரியல், தட் பர்டிகுலர் சீன். அண்ட் தேட் அஃபெக்டட் மீ அ லாட் பிகாஸ் my director, my writer, my producer, my actors, they were all super happy. I had a good moment there on set on the scene mudikimbodhu. Cut to in the theater, it was a completely opposite reaction. You know, I'll never forget that. அதுக்கப்புறம் எப்படின்னா சரி அவங்க என்ன சொன்னாலும் வந்து மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் இட்ஸ் தி அல்டிமேட் ரிசல்ட். யா. ஸோ அதுலேருந்து தான் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கான்ஷியஸ் டெசிஷன். மானிட்டர் பார்த்தாலும் ஐ கான்ட் ஜட்ஜ். They are happy, good. But I want people to say what they feel about it. It's actually ஒரு hard hitting thing தான் இருக்கு இல்லையா? To experience it, yeah, it is very hard hitting. And Niven kind of gave me a warning. உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் சொன்னாங்க இந்த சீன் வரும்போது பாருங்கள் உனக்கு கண்டிப்பாக வந்து அவங்க அந்த ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் ரியாக்ஷன் இருக்கும்னு சொல்லும்போது நான் என்ன சொன்னேன் மேபி just pulling my leg. But actually that's what happened. And the whole theater going completely against that one particular scene, you just want to die at that moment. Like, because you knew, right? What did I do? I just did whatever they asked me to do. It's always a scenario. Whatever the director is asking you to do is what you do, right? So, இப்போ அவங்களும் ஹாப்பி இல்லையா? அப்போ சாரும் வந்து மேபி now he's confused. எனக்கு அப்படி நிறைய தாட்ஸ் போச்சு. To an extent, some of them wanted that scene removed from the movie. But they can't remove it's the climax. So, அது என்ன ரொம்ப எஃபெக்ட் பண்ணியாச்சு. அது இட்ஸ் லைக் அ ட்ராமா ஆக்சுவலி. ஸோ நான் என் படங்கள் அதிலிருந்து பார்க்குறது evaluate பண்ணுறதோ ஜட்ஜ் பண்ணுறதோ வந்து I left it to the director, producer and obviously what the audience is saying. So like 21-year-old girl, 21 22, yeah, it's too early to any girl for that. Yeah, anybody, not just girl, anybody to face something very humiliating like that in public is it's not something that you have to hold on to, but at the point la vandu adu it affects you a lot. It affects your confidence a little bit. Yeah. I think when people
எஸ்பெஷலி இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி சினிமாவில் இருக்கிறப்போ அந்த ஒரு இமேஜாக இருக்கலாம், அந்த ஒரு நம்மளோட கான்ஃபிடென்ஸை ட்ராப் பண்ணுறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இட் இஸ் ஆமா கண்டிப்பா plenty out there. yeah it's there, you just have to navigate Just like through that, they'll say you're fat, you Yeah, put yeah. on weight, yeah you're so tall, you're so short. you're dark, you're fair, you're you know மேரேஜுக்கு அப்புறம் கேள்விகள் இன்னும் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் தவிர it's but that's the price you pay for what you like if you are looking at the fame and the appreciation, then you have to pay the price for it. இதுவும் வேணும் அது வேணும் சொல்ல முடியாது. The coin has two sides இல்லை. ஸோ ஒரு சைடில் வந்து இப்போ இதெல்லாம் தான் பாசிட்டிவ்ஸ்னா then you should be accepting the negatives. You just have to make yourself very strong. பட் அது இம்மீடியட்டாக நடக்காது. ஃபர்ஸ்ட் படத்தில் செகண்ட் படத்துலலாம் நடக்காது. யூ ஆர் ஸ்டில் ப்ராசஸிங் இட். பட் போக போக ஐம் பிரிட்டி ஷூர் இஃப் யூ டேக் எனி சீனியர் ஆக்டர் ஃப்ரம் த இண்டஸ்ட்ரி, you will see how confident they are because they trust themselves a lot. They have faith in themselves, right? ஸோ அதனால அவங்க லீஸ்ட் பாதர்டாக தான் இருக்கும். பட் இப்போ புதுசாக வரவங்களுக்கு வந்து அது டைம் ஆகும் கண்டிப்பாக. எனக்கும் டைம் ஆச்சு. எனக்கும் நிறைய ஹைஸ் அண்ட் லோஸ் இருந்தது. எப்படி எடுக்கணும், எப்படி அதை டீல் பண்ணணும்னு தெரியாமல் ஸ்டூப்பிடான சில விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஐ திங்க் யூ ஜஸ்ட் லேர்ன் த்ரூ Stupid திஸ். in the sense? How do I say, like you'll make bad decisions. You'll make a decision, then you'll realize it was a bad decision. And I don't regret any of my decisions because it was my decision at the end of the day. But you'll still feel bad. Like, maybe, okay, and maybe next time. அப்படின்னு நிறைய சிச்சுவேஷன்ஸ் இருந்திருக்கு. Both work and personal life. ஐ திங்க் இவ்வளோ அழகாக பேசுகிற ஒரு தெளிவு ஒரு புரிதல் இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் த பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி தட் ஹஸ் taught you. Yeah, definitely. அந்த ஜேர்னி இல்லைன்னா இது என்னால் I don't think I would have been able to say anything like that. So it was a very very interesting conversation with you, Manjima, because I think now nanakave illa you'll be this friendly and this, because certain people though they are very nice but and ஒரு inhibition இருக்கும். You know, but why I just want to say இது நான் நிறைய பார்த்துருக்கோம். அந்த inhibitions அவங்களுக்கு இருக்காது. But it's I would partially blame the social media and because இப்போ you'll say நீங்களா இருங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்மளாவே இருக்கும்போது அதை ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணுவோம். அதை எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் அகெயின் அ சாய்ஸ் யூ ஆர் மேக்கிங். either you know take one step back and you decide you hold like restrict yourself, or you are like இல்லை நான் இப்படி தான் அப்போனா அது வந்தால் அதுவும் அக்செப்ட் பண்ணணும். I am in the second frame that I am like this. I don't mind accepting the consequences of that. Great. I think இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்குள்ள the people working in the industry வந்துட்டாங்கன்னா it will be easy for them. Yeah, அவங்களோட travel இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். சரி, எனக்கே அப்படி தான் நினைக்கிறேன். There are a lot of takeaways in this conversation for today. And சுழல் வந்து as I said, it's a really ஒரு game changer for you in your career. இந்த மாதிரி கூட you can put her in அப்படின்ற மாதிரி எங்களை நீங்கள் வந்து காமிச்சிருக்கீங்க. And no, undoubtedly அது ஒரு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாகவும் பண்ணியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப அழகாக பாய்ஸாக பார்த்த ஒரு ஹீரோயின் இப்படி பார்க்குறப்போ தப்பாக இல்லை, நல்லா இருக்கு, அழகாக இருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச், மீன்ஸ் அ லாட். ஸோ அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் I haven't signed anything, but I've been listening to stories. பட் எல்லா கதை கேட்கும் போதும் சுழல் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு தெரியும்ல. ஸோ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் டெல்லிங் தட் எனக்கு அது வெளியே வரட்டும் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அது எப்படி அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த ஜோன் வேணாவா, ஏதாவது ஒரு ரிசல்ட் தெரிஞ்சாதான் என்னால் வந்து அடுத்த சாய்ஸ் இல்லைனா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் த கேர்ள் நெக்ஸ்ட் டோர், த லவர் கேர்ள், அந்த ஒரு ட்ராக்ல தான் வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ ஐ செட் இட்ஸ் டைம் ஐ டூ சம்திங் மோர் மீனிங்ஃபுல். ஸோ let சுழல் come out and then I'll zero down on something was the stand. So I hopefully I can zero down. ஆடியன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க? ஆடியன்ஸ் இஸ் வெரி ஓவர்வெல்மிங். இது நீங்கள் சொன்ன அதே விஷயங்கள் தான் எல்லாரும். என் அப்பா அம்மா கூட அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டராக தான் இருக்கும். மை டேட் க்ரைடு, எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அவர் கால் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப இமோஷனல், மேபி பர்சனல் கனெக்ட் டாட்டர்னால அப்படி சீனில் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்திருக்கும், அதனால நினைக்கிறேன். பட் அவங்க அப்படி சொல்லும்போது சரி நம்ம சம்திங் we've done is right அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் இருக்குது. ஸோ ஐ ரியலி ஹோப் தட் இனிமேல் எடுக்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸும் வந்து கொஞ்சம் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கிற அந்த ஒரு குட்டி ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸாக இருந்தாலும் நோ இஷ்யூஸ். பட் as long as you can create an impact on people, I think that's the only thing you can leave behind. Yeah, I really hope I get such roles. சுழல்ல ஒரு கார்டியன் ஏஞ்சலாக வந்திருப்பீங்க. That's the episode name, correct. Well said, yeah. She is a guardian angel to those 8 kids. So yes, இந்த மாதிரி நிறைய ரோல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம். We'd love to see you on screen. Thank you so much. நிறைய இன்ஸ்டாலெல்லாம் ஷோ இன்ஸ்டால் நிறைய ஸ்டோரிஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. That is something I have to work on, definitely. Please, because we love your cats also. And oh, of course, I'll share more of them. Yeah. You're the first time to tell me that. நல்லா இருக்கு, கியூட்டா இருக்கு. Thank you so much. Snowbell நம்ம இதுல வரும்ல, ஸ்டூவர்ட் லிட்டில்ல, Garfield அந்த ஒரு ரேஞ்சில தான் போகும், correct. And I also want to tell you that you're doing a wonderful job.
So nice to see a very refreshing person. Giving so much respect to the person sitting opposite. So keep doing the good work. Thank you so much. All the very best and Thank you. congratulations on the success. Sulal Nagama. Yes, thank you so much. இன்னொரு சூப்பரான சக்சஸ்ல மீட் பண்ணுவோம். Hopefully, fingers crossed. Bye bye. Bye. MadRabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999. Noise and Grains Sasta Production presents Rock on Harris live in concert Coimbatore. Book your tickets on District app or scan the QR code below.